Fala galera, tudo bom com vocês? Natália de volta para mais um vídeo para o canal do Elas na Pista. Hoje eu venho aqui colocar 5 momentos, 5 corridas, 5 lances que eu considero os mais legais, os mais diferentes da carreira de Danica. Assiste até o final do vídeo porque por último eu escolhi assim um que talvez não tenha sido o momento mais brilhante dela nas pistas, mas com certeza é o mais curioso. Então, confere aí os 5 que eu escolhi. Bom, o primeiro é provavelmente o mais conhecido, a vitória dela em Motegi. A corrida de 2008 foi muito especial para Danica. Com 3 voltas para o fim, ela conseguiu ultrapassar o Hélio Castro Neves e a partir de então ficou claro que o brasileiro não ia mais conseguir alcançar a pilota. Então, depois de liderar só 3 dos 200 giros daquela prova, ela garantiu a sua primeira vitória na Indy e também, até hoje, carrega o título de ser a única mulher a ter vencido na categoria. Just about 2.5 laps to go. The question is, who's got it? And here she comes. Does she have enough fuel? She's going to take the high side. And Danica takes the lead at Motegi. Castro Neves must believe that he's not going to make it to the end unless he's throttling back as much as he is. Has she been able to conserve fuel enough to be able to run this pace and make it to the end? That's going to be the interesting fact right now. Remember we said when these changes went on, will she be on the podium, maybe standing in the middle? This just might be her day. She's run so strong here before. A lap and a half to go for Danica. Remember at the beginning of this run, she fell back. She was saving fuel. Here she comes. The white flag this time by, and nobody within sight. Look at 1.5 miles to go for Danica and the Motorola team. Could history be made at Twin Ring Motegi? Down the backstretch for one more time. Does she have enough fuel to get around the final 2 corners? Into turns 3 and 4. Danica coming out of 4, and boys, move over. The lady is coming through. Danica wins at Twin Ring Motegi. At Kansas. A great moment for Honda, and after this race here, a lot of the drivers that are in Japan right now, when they come back to the States, will visit Torrance. A segunda é a pole da tradicional 500 milhas de Daytona de 2013. Naquele ano, a Patrick mais uma vez deixou sua marca. Na sua volta rápida da classificação, ela atingiu a marca impressionante de 196.434 miles per hour, ou 316 km por hora, e conseguiu a pole da tradicional corrida da Nascar. Ela também se tornou a primeira mulher a conseguir uma pole position numa categoria de ponta da Nascar. It's going to put her in pretty good shape, and you can see right now on the tracker, that's where she's tracking. She ran 45.86 yesterday. Based on what I've been seeing, there should be about a 10th improvement over yesterday. If that in fact is true, this is going to be a whale of a lap. Mike, I know who else she's going to give some competition to this year on another award. I think that Sprint Cup Series Most Popular Driver Award that Dale Earnhardt Jr. pretty much has been a lock for the last few years. Patrick started on the pole for the nationwide race here last year, and she knocked the boss off the pole. Yes, 45.817, 196.4 miles an hour for Danica. That is it. That's Sprint Cup history to win a pole. Outro momento que eu escolhi aqui foi a Indy 500 de 2009. Naquela corrida ela teve um grande marco, uma grande conquista. Ela terminou a prova na 3ª colocação após largar em 8ª. Isso fez com que ela se tornasse a única mulher dentro das posições de pódio, né? A gente sabe que Indianápolis não tem pódio, mas ela foi a única mulher a terminar dentro do top 3 da corrida até hoje. Still there, clear behind, clear behind.
Outro lance foi a Danica Patrick e Jimmie Johnson em Talladega em 2014. Nessa corrida, a Danica chegou a liderar as voltas 167 a 173. Ela fez 1-2 com o Jimmie Johnson e ela estava com esse carro maravilhoso, verde e rosa, neon, muito bonito, muito chamativo. Entretanto, a pilota acabou tendo problemas e caiu no pelotão, cruzando a linha de chegada na 19ª colocação, mas mesmo assim, um marco impressionante. Lane there, 4 wide to turn 3. I think Dale Jr. was up there racing for the lead, the way those fans just jumped to their feet. That's certainly the second biggest roar that we've heard all day. Without question. That side drafting thing. Talk to me about what you're trying to do there as a driver. You're Jimmie Johnson and you're moving over. Yeah, you're moving over to get against that car. What it does is the air there will put drag on that car and literally try to pull it back. You're hoping that what it does then, it sucks somebody to your rear bumper and you can get a push. Danica played that perfectly though. Tried to get away from it just a little, didn't allow Jimmie to put that full force there. Yeah, but I think she used it to get to that position too. She used it pretty effectively to get to that right side door, even to the 48, to take the lead. I think she's doing a really good job there. 21 laps to go. New leader, Danica Patrick. Jimmie Johnson looking for a way back around. What you have to do here as the leader is not give them too much of either side of you. If you give them too much on the bottom, then they'll make that run there. If you give them too much to the outside, wow, they're scattering right here. Travis Kvapil in that black 33 with pink numbers leading that inside group. Looks like everybody had to check up in the middle there somewhere. But they all got away with it. Kevin Harvick, the big loser in that exchange. Bom, por último, eu escolhi um aqui que não é assim tão brilhante, não é assim tão memorável, mas certamente é bastante curioso. A Danica se envolveu em um lance bastante polêmico com Sam Hornish em Talladega em 2012. A corrida já tinha terminado, mas o Hornish acabou espremendo a pilota contra o muro. Ele disse que foi por causa de um problema no pneu que ele teve mais cedo na corrida. Mas a Danica não aceitou muito bem, ficou sem paciência, acabou começando a seguir o piloto, tocou na traseira e ele acabou acertando o muro e danificando o carro. Ainda bem que pelo menos a corrida já tinha terminado, mas isso foi bastante curioso. What happened to them here? While we were watching the race for the win, this happened. Whoops. Looks like Sam ran Danica out of room. I didn't think much of that. Bom, pessoal, esses foram os 5 momentos que eu escolhi da Danica. Vocês com certeza devem ter outros, então comenta bastante aqui embaixo, compartilha com todo mundo que é fã dela, que é fã de Nascar, que é fã de Indy, e também aproveita para se inscrever no canal para receber muitos outros conteúdos desse estilo, muita análise, muita notícia e tudo sobre o mundo das mulheres no esporte a motor. Valeu e até a próxima!